Харе Кришна, дорогие вайшнавы, Махарадж скоро присоединится. Харе Кришна, dear devotees, Maharaj will join soon. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. You think I wasn't coming? Think I forgot? Yes, Maharaj. I decided to have breakfast before class. So I am not entirely set up yet. I have to make a few changes. So just give me a moment. Okay. Махарадж еще не подготовился к лекции, пожалуйста, дайте ему несколько минут, сейчас он будет готов. Он решил позавтракать перед классом. So we should have kirtan first. Is that the plan? If it's possible, please. Yes. Just need a minute. Today we're going to speak about surrender, correct? Yes, Maharaj. Сегодня мы будем говорить о предании. By the end of the class, it's expected that everyone will be completely surrendered. И к концу класса ожидается, что все будут полностью предавшимися. So, if you don't want to surrender, then better not stay for the whole class. Итак, если вы не хотите предаваться, лучше не оставаться на весь класс. It will be dangerous for you. Это будет опасно для вас. Everyone says they want to surrender, but I'm not sure that's true. Все говорят, я хочу предаться, но я не уверена, это правда. What do you think, Nadia? Is that true? Everyone? Yes. Well, of course, some devotees don't even say they want to surrender. Некоторые преданные даже не говорят, что они хотят предаться. Some are honest and they say, I don't know if I'm ready to surrender. Некоторые очень честно отвечают и говорят, что я не уверен, что я готов предаться. One second. Surrender is a good thing. We'll convince you of that. Предание это хорошая вещь. Мы убедим вас в этом к концу занятия. Oh, yes. Krishna Chaitanya. Not so good. I don't like that. Okay, we'll just do it this way. Radha Madhava. Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Janaballabha Girivaradhari Gopi Janaballabha Girivaradhari Shuddhanandana Braja Janaranjana Shuddhanandana Braja Janaranjana
Yashodanandana Vrajajana Yashodanandana Vrajajana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radhamadhava Punjabi Radhamadhava Punjabi Radhamadhava Punjabi Sisi Radha Madhava ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Shamaniti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Shunyavadi Paschati Satarine. So we were asked to talk about surrender, and I'll explain a little bit why. Нас попросили поговорить о предании, я объясню почему. Guru Maharaj, just one moment. I think that Sankarshanita Prabhu is here. Maybe he will translate it. Yeah, one moment. He's here and he's in a new room also. Everything's different. Yes, a new room? Different room? Same room, and you are still there. Your picture is still there. Oh, it's the same room. Oh, okay. Brighter or something. My picture is there, yeah. I have to tell you a little bit about this picture. I'll tell a story about the picture. Okay. You have to translate that. Ага. Махатма Прабху сказал, что, похоже, я в новой комнате где-то. Я сказал, что комната та же, и по-прежнему та же картина, где Махатма Прабху со Шрилой Прабхупадой. И Махатма Прабху сказал, тогда я расскажу историю об этой картине. There's a picture on a wall and Prabhupada's laughing and I'm right behind. I'm like right in the center of the picture. Вот эта картина, где Прабхупада смеется, и я прямо за ним, вот в середине этой. And the picture is used. It's used often. In many places you'll see this picture. Это очень распространенная фотография, часто ее используют. And this picture was taken in 1976, I believe. Эту фотографию сделали в 1976 году, по-моему. So up until that time, somehow or other, to my knowledge, I was never in a picture with Prabhupada, or if I was just a little head in a crowd. И насколько я помню, до этого момента у меня не было ни одной фотографии со Шрилой Прабхупадой. А если были какие-то фотографии, то там, где было много преданных, я просто был одним из многих людей в толпе. And I was always thinking, there's a picture of Prabhupada, and I was there, but I'm not in the picture. There were so many pictures of Prabhupada, and I was there, and I was never in the picture. I was thinking, Krishna doesn't want me in the pictures, like I'm too proud or something. И я часто думал о том, что есть столько фотографий Шрилы Прабхупады, и я часто бывал рядом с ним, но ни на одной из фотографий меня нет рядом с ним. И я думал об этом, почему так? И я решил, что, наверное, Кришна не хочет, чтобы я был на фотографии с Прабхупадой. Возможно, я слишком гордый.
So I thought my destiny was be a picture of me and Prabhupada. I would become too proud. Oh, look at me, I'm with Prabhupada. И я решил, что, похоже, такова моя судьба, что не будет у меня фотографии рядом со Шрилой Прабхупадой, потому что я могу загордиться, что вот я рядом со Шрилой Прабхупадой. So there this picture was. That is one of the most popular pictures of Prabhupada. You'll find this picture comes up everywhere, and there I am right in the middle. И вот эта фотография со Шрилой Прабхупадой, и вот он я на этой фотографии, прямо рядом со Шрилой Прабхупадой, прямо в середине этой фотографии, а ее используют очень широко. Maybe Krishna fulfilled my desire to be in a picture. That's a famous picture. Может быть, Кришна исполнил мое желание быть на фотографии со Шрилой Прабхупадой, и это такая знаменитая фотография. So we were talking a little bit in class yesterday about sometimes when things get difficult, devotees, instead of turning towards Krishna, they turn away. Итак, вчера мы говорили на лекции, что иногда тяжело бывает от того, что преданные вместо того, чтобы обращаться к Кришне, уходят от Кришны. Which I find strange. И для меня это всегда странным казалось. Anyway, we were having a discussion about why that may be and what else we would surrender to. If И not Krishna. мы говорили о том, почему такое происходит, и вообще, кому еще мы можем предаться, кроме Кришны. So Nadia suggested we talk about surrender. И поэтому Надя предложила, чтобы сегодня мы поговорили о предании. So I think where we're going to have to start when we talk about surrender is the definition given in our Shastra. Итак, я думаю, что наш разговор о предании мы должны начать с определения, которое дается в Шастре. So in our Shastra, there's 6 items which are classified as surrender. В Шастрах перечисляется 6 составляющих предания. So we'll start with these and then we'll broaden the discussion. Мы начнем с перечисления их и затем расширим это обсуждение. So number 1 is to do whatever is favorable for your bhakti, for service. Итак, первое – это делать то, что благоприятно для вашего бхакти, для вашего служения. Number 2 is to reject anything that's not favorable to your service Номер 2 – это отвергать все, что неблагоприятно для преданного or to служения, your spiritual advancement. для служения или для духовного прогресса. The number 3 is to have faith that Krishna will protect you. Номер 3 – верить, что Кришна защитит. Number 4, have faith that Krishna will maintain you. Четвертая составляющая – это верить в то, что Кришна поддержит вас. Number 5, giving yourself completely, like as giving yourself over in submission. Номер 5 – это полностью вручить себя, смиренно вручить себя. And the last one is humility, or we could say dependence on Krishna, complete dependence. И последний, шестой элемент – это смирение или полная зависимость от Кришны. Now, I don't know about in the Russian language, but in the English language, the word surrender has a very negative connotation. Я не знаю, как в русском языке, но в английском языке слово «предание» имеет очень негативный контекст. The Russians are going to come to America and force us to surrender. Русские нападут на Америку и заставят нас предаться, сдаться. Now we have to do whatever the Russians tell us. Теперь мы должны будем делать то, что русские нам скажут. And they're going to send us to Siberia to crack rocks. И они всех нас сошлют в Сибирь, чтобы мы там камни таскали. So there's this connotation that surrender means surrendering to some evil dictator and becoming a slave of an evil dictator. И есть такой подтекст, что предание – это означает сдаться какому-то злому диктатору и выполнять его прихоти. And this is not
an imaginary definition that I'm giving for the sake of entertaining you is actually the dictionary definition. И то, о It's чем я вам говорю, это не very much a просто, military definition. ага, это не просто какое-то выдуманное определение, которое я говорю, чтобы вас как-то развлечь. На самом деле в словаре именно так определяется это слово «сдаться». So I want to read the definition that I found on Google, or some of the definitions, and you'll understand why we don't like this word. Прочитаю вам некоторые определения, которые дает Google, и вы поймете, почему мы так не любим это понятие. To yield to the power, control, or possession of another. Сдаться могуществу, контролю или власти другого человека. Upon compulsion or demand. По настоянию или по требованию. In other words, forced to submit to another. Basically become a slave, more or less. Другими словами, когда заставляют подчиниться другому, то есть другими словами, значит стать рабом. Okay, second definition, to give up completely or agree to forego, especially in favor of another. But basically, to give up completely, it's the same thing to the control of another. И второе, это то есть, полностью отдать контроль, то есть полностью вручить себя на волю другого. Сдаться. To give oneself up into the power of another, especially as a prisoner. Вручить себя во власть другого человека, особенно когда речь идет о заключенном. To give oneself over to something, such as an influence. Отдать себя, посвятить себя чему-то, отдать себя какому-то влиянию. Well, this one's not so bad because you could surrender to the pizza and ice cream, give yourself over totally to the pizza Но and ice это уже cream. не так плохо, потому что можно предаться пицце или мороженому, полностью отдать себя во власть. Now, one of the things I find so interesting is that there are a couple words in Sanskrit for surrender, but one of the common ones, which we find in the Gita, is sharanam. В санскрите есть несколько слов, описывающих предание, и одно из них, которое употребляется в Гите, это слово «шаранам». You know, sarvadharmam prityaja mamekam sharanam braja. That famous verse, just surrender unto me. Знаменитый стих, который говорит «просто предайся мне». Now, sharanam means shelter. Шаранам означает «прибежище». So, if we have a very negative connotation to the word surrender, meaning giving up, let us replace it with sharanam, having shelter, being sheltered by someone, being taken care of by someone. Если у нас такой негативный подтекст у слова «предаться», то давайте заменим его на слово «шаранам», которое означает обрести прибежище у кого-то, найти прибежище. And that especially comes out in the third and fourth item of surrender, which means Krishna is my maintainer, having faith Krishna is my maintainer, and having faith Krishna is my protector. И это особенно отражается в третьем и четвертом элементе предания из 6, которое означает верить, что Кришна тот, кто меня поддерживает, и Кришна тот, кто меня защищает. And so when it says have faith, it means this is a reality which we may not believe. It doesn't mean psych yourself up to believe it, even though it's not true. No, it is true, but we don't believe it. И когда мы говорим быть убежденным, что Кришна защитит меня, Кришна поддерживает меня, это не значит, что просто мы себе что-то внушаем, хотя это не истина, но накрутить себя, поверить в это как-то. Это означает, что это и есть истина, так оно и есть, даже если мы в это и не верим. This is all, I'm just giving some brief introduction now. I want to read something Prabhupada said. Это короткое введение в эту тему, а сейчас я прочитаю слова Шрилы Прабхупады. Well, let me make one point. When we talk about taking shelter, if we're not Krishna conscious, excuse me, it's not that we're not taking shelter or surrendering to anything. We're just taking shelter or surrendering to something material. So it's not that you can avoid surrender. И я хочу подчеркнуть, что если мы
в сознании Кришны, это, если мы не в сознании Кришны, это не значит, что мы теперь никому не предаемся, никому не вручаем себя. Нет, это значит, что мы предаемся и вручаем себя чему-то материальному. So I think that's an important point, important starting point. It's not that you cannot surrender. That's impossible. Я думаю, это важный момент, с которого стоит начать это обсуждение, подчеркнуть, что мы не можем не предаваться. Это просто невозможно. You know, a proud person will say, I don't surrender to anybody, but it's not true. Гордый человек скажет, я никому не предаюсь, но это неправда. What happens if you don't follow the law of the government? You'll end up in prison. So in a sense, we're surrendered to the government. Что происходит, если вы не следуете законам государства? Вы окажетесь в тюрьме. Таким образом, в каком-то смысле вы предаетесь государству. Do you pay taxes in Russia? You pay Yes, income tax? Income tax. sometimes. So the only freedom you have is how to pay your income tax, but not whether or not you can pay it. То есть мы платим налоги, и единственная свобода выбора у нас в том, это как платить эти налоги. А платить или не платить, выбора у нас нет. You think you're free. You're free to pay by check, by credit card, or bank transfer. That's your freedom. But you're not free not to pay. Вы считаете себя свободными, но вся ваша свобода это в том, как вы будете платить. Наличными, через карточку или через банковский счет. А платить или не платить, такой свободы у вас нет. And of course, as devotees, we know that non-devotees are surrendered to the illusory energy completely. И, конечно, как преданные, мы знаем, что непреданные полностью предаются, сдаются иллюзорной энергии. So I think it's an important place to start a discussion on surrender to establish the reality that everyone is surrendered to something. Поэтому я думаю, что важная отправная точка в этом обсуждении о природе предания подчеркнуть, что каждый человек предается чему-то. I think we could all say that when we get hungry, we are surrendered to our stomach. Я думаю, что все мы можем сказать, что когда мы проголодались, мы предаемся своему желудку. And the hungrier we get, the more we are surrendered to our stomach's demands. И чем больше мы чувствуем голод, тем сильнее мы предаемся своему желудку. And if you become really, really hungry, there's only one thing on your mind. Feed the stomach. I can't do anything else until I feed the stomach. So we're surrendered. Если вы очень сильно проголодались, тогда вы вообще ни о чем другом думать не можете, кроме как поесть. Я ничем не могу не заняться, пока не накормлю свой желудок. So I want to read a conversation. Хочу прочитать вам запись беседы, диалога. So, maybe I'll paraphrase it, make it easier to translate. Once a Hindu professor visited Prabhupada, and Prabhupada asked him, what is Hinduism? Однажды один профессор в сфере индуизма пришел к Шриле Прабхупаде, и Прабхупада спросил его, а что вообще такое индуизм? And the professor said, I don't know. And Prabhupada said, you're a Hindu professor and you don't know? И профессор честно сказал, я не знаю. И Прабхупада сказал, что вы профессор в сфере индуизма, и вы не знаете, что такое индуизм? And what the professor meant, he said, well, Hinduism it's a broad thing, so it's difficult to describe exactly what it is. И профессор сказал, ну, индуизм это широкое понятие, и трудно его так вот просто четко определить. So then Prabhupada went on to explain that there's no word Hindu in the Vedas, and that the essence of Hinduism is Bhagavad Gita 1866, to surrender to Krishna. И Прабхупада тогда сказал, что в Ведах нет этого слова «индуизм». И суть индуизма приведена в Бхагавад-гите 1866, где говорится о предании Кришне. And the professor, he wasn't so accepting. And being a professor, they have the nature to analyze everything. So he asked Prabhupada, could you give me the etymological meaning of the word surrender? You know, like what's the root of it? Where did it come from? And so forth. И профессор, он не склонен был так легко принимать эти слова Шрилы Прабхупады. И будучи профессором, тем, кто привык анализировать, исследовать, он спросил, а вы можете привести какой-то вот этимологический анализ этого слова, предания, от какого корня оно происходит?
No, no, I was wrong. The etymological meaning of the word sharanam. Этимологическое значение слова «шаранам». And Prabhupada said it means surrender. И Прабхупада сказал, это означает предание. And then the professor started arguing. И профессор начал спорить. Because he didn't want to accept that the goal of the Vedas was to surrender to Krishna. So he started arguing. Потому что он не хотел принимать, что цель вед — это предаться Кришне. Из-за этого профессор начал спорить. He didn't accept Prabhupada's definition, so he said, no, give me another definition. Он не принял определение, данное Прабхупадой, и он сказал, нет, дайте мне другое определение. And then Prabhupada again said, it means surrender. And the professor said, no, that's not the definition. I want the etymology of the word. What is the root? И Прабхупада сказал, шаранам означает предание. А профессор сказал, нет, что-то не то вы говорите. Мне нужен корень этого слова. Откуда вообще вы это взяли? And then he said, what's the history of the word? И он сказал, какова предыстория этого слова? And then Prabhupada saw that he was not interested in hearing about surrender to Krishna. So he said, well, just go to a Sanskrit scholar. И Прабхупада увидел, что этот человек не заинтересован в том, чтобы слушать о предании Кришне. Поэтому он ему сказал, ну хорошо, тогда обратитесь к какому-нибудь ученому-санскритологу. Yeah. So the point of this conversation was that the conditioned soul basically does everything they possibly can to avoid surrendering to Krishna, including not accepting when Krishna says surrender, that's what he means. И суть этой беседы в том, что обусловленная душа избегает всего, что связано с преданием Кришне, включая то, что не хочет даже принимать значение слова как того, что побуждает нас предаться Кришне. Yeah. So I think the first thing that, or one of the most important things we can do in any discussion about surrender is to look at the pros and dispel any negative connotations one has about surrender. Я думаю, что первое, что мы можем сделать в этом обсуждении, это развеять все негативные трактовки слова предания. I want to give some alternate or additional definitions of surrender. Я хочу привести некоторые другие, альтернативные определения слова предания. Come closer to Krishna. Surrender means to come closer to Krishna. Например, такое приблизиться к Кришне. Предание означает стать ближе к Кришне. So now, if we use that definition and we say, I don't want to surrender, I'm afraid to surrender, I'm having difficulty surrendering, and replace it with, I'm afraid to come closer to Krishna, I'm having difficulty coming closer to Krishna, I don't want to come closer to Krishna, it makes it much more clear how foolish it is to say these things. И если мы сделаем такую замену в понятиях, тогда то, что мы говорим, я не хочу предаваться Кришне, я боюсь предаваться Кришне, и заменим это на слово «приблизиться к Кришне», и тогда это будет звучать как «я не хочу приближаться к Кришне, мне трудно приблизиться к Кришне, мне сложно приблизиться к Кришне», и это будет звучать глупо. It's also important to understand, if I say I don't want to surrender to Krishna, what I'm actually saying is I want to surrender to something else, because it's impossible not to surrender to something. And if I don't surrender to one thing, it's because I'm surrendering to another thing. И также важно понять, что если мы говорим, что я не хочу предаваться Кришне, это значит, что мы предаемся чему-то другому, потому что невозможно не предаваться ничему. И если мы не предаемся Кришне, значит мы предаемся чему-то другому. So the literal translation of I don't want to surrender is I don't want to come closer to Krishna and I want to come closer to Maya. Поэтому буквальный перевод такой. Когда мы говорим «я не хочу предаваться Кришне», это означает, перевод, «я не хочу приближаться к Кришне,
Я хочу приблизиться к Майе. Or looked at it another way, the reason I don't want to come closer to Krishna is because I want to come closer to something to Krishna. Или по-другому можно сказать, причина того, что я не хочу приближаться к Кришне, в том, что я хочу приближаться к чему-то другому. Now, there's a verse in the Bhagavatam that can help us get over this resistance to surrender. В Бхагаватам есть стих, который может помочь нам преодолеть это сопротивление преданию. And you all know the story of Putana. Вы все знаете историю Путаны. She came to kill Krishna, but Krishna liberated her and gave her the position of a mother in the spiritual world. Она пришла, чтобы убить Кришну, но Кришна освободил ее и даровал ей положение матери в духовном мире. So it's interesting, right? You come to kill somebody, and the person rewards you with eternal life as your mother. That's amazing. И получается интересно. Вы приходите, чтобы убить кого-то, а этот человек дарует вам положение вечной матери. Удивительно. So this verse is saying that if you see how Krishna treated Putana, then you can understand that there's no other person that you should take shelter of, because nobody would do that. Nobody would award you with love in payment for trying to kill them. И этот стих говорит, что если вы посмотрите на то, как Кришна обошелся с Путаной, то вы не сможете не предаться ему, потому что нет другой личности, которая бы так ответила с любовью на попытку убить его. So the verse says, who else, therefore, should I take shelter of other than Krishna, because he's the most merciful? И этот стих говорит, у кого еще, кроме Кришны, должен я принять прибежище? Потому что он самый милостивый. So we began this class by saying we have negative connotations around the word surrender. Итак, мы начали эту лекцию, сказав о том, что у нас есть негативные интерпретации слова «предание». Because the word surrender means I'm giving up my independence. Потому что слово «предание» означает «я отказываюсь от своей независимости». And for us, for anyone, there could be nothing worse than giving up your independence. И для нас не может быть ничего хуже, чем отказаться от своей независимости. Right? Правда I'm ведь? just going to tie you up, Nadia, and you just have to do whatever I say, and you have no independence. If I tell you you can't eat, you can't eat. If I tell you you can't sleep, you can't sleep. Like, who wants to live like that? Надя, если я вас свяжу, и у вас не будет никакой независимости, вы вынуждены будете делать то, что я вам говорю. Если я говорю, нельзя есть, вы не будете есть. Нельзя спать, не будете спать. Кто захочет такую жизнь? Of course, Prabhupada said, when you live in the ashram of the Guru, if he doesn't call you to eat, you don't eat. Конечно, Прабхупада говорил, что когда вы живете в ашраме своего гуру, если он не позовет вас поесть, то вы не едите. And in the Black Lives Matter movement, Black Lives Matter movement, which is in the forefront of our minds, it reminds us that the Black people in many places of the world were kept as slaves. They had no rights, they had no freedom, they had no independence. И сейчас в Америке развивается это движение. Жизнь чернокожих людей имеет значение. Буквально так оно назначает. Жизнь негров имеет значение. И это движение напоминает нам о том, что раньше негры были рабами, и у них не было никакой независимости. And that is considered to be the height of injustice, И это считается высшей формой несправедливости. to take away the independence of anyone. Забрать независимость другой личности. So when we hear the word surrender, it sounds like Krishna is saying, give up your independence and just become my slave. И когда мы слышим это слово «предание», то для нас это звучит так, как будто Кришна говорит:
Откажись от своей независимости и стань моим рабом. And nobody wants to volunteer for slavery. We have any volunteers for slavery? И никто не захочет добровольно пойти в рабство. Есть у нас добровольцы, кто хотел бы в рабство отправиться? I was hearing once, or I read something that one of Prabhupada's godbrothers said, and he said, our goal is to become slaves of Krishna. Один из духовных братьев Прабхупады как-то сказал, наша цель в том, чтобы стать рабами Кришны. I mean, you can imagine someone comes to your Sunday feast, they raise their hand, what's the goal of Krishna consciousness? Become a slave of Krishna. And everyone would just run out of the temple. Может быть, Cold, cold. гость приходит на воскресную программу и задает вопрос после лекции. А какова цель этого движения сознания Кришны? Ему отвечают, цель в том, чтобы стать рабами Кришны. И человек в ужасе убежит с этой программы. But do you ever see a man when he falls in love with a woman, or a woman when she falls in love with a man? Basically, they say, I'll do anything for you. И, может быть, вы видели, когда мужчина влюбляется в женщину или женщина влюбляется в мужчину, по сути дела они говорят, что для тебя я готов или готова на все, что угодно. There's a joke. Есть такая шутка. The husband tells his wife, I love you so much, I would die for you. Муж говорит своей жене, я так сильно тебя люблю, я готов умереть ради тебя. And she says, you always say that, but you never do it. И она ему отвечает, ну ты всегда это говоришь и никогда не делаешь. But that's the idea. That's the idea. You love someone so much, you basically become their slave. I'll do whatever you want. Just tell me, I'll do it. I love you. Но в этом идея. Вы так сильно любите человека, что готовы на все ради него. Я сделаю все, что ты мне скажешь. So I'm just making the point that if someone says, I don't want to surrender, you can't avoid surrender. It's part of living is to surrender to something, to get shelter somewhere. Итак, я хочу сказать, что если кто-то говорит, что я не хочу предаваться, невозможно избежать предания. Вы в любом случае предаетесь. Это часть жизни, что вы принимаете где-то прибежище. So I was mentioning a little bit yesterday at the end of class that addictions are a form of shelter. We're looking for some relief from suffering in our addictions. Вчера в конце лекции я упомянул, что вот эти формы привязанностей разных, типа наркотических привязанностей, это своего рода форма принятия прибежища. Человек принимает в этом прибежище. Especially in alcohol and drugs. And so we're looking for relief in, yeah. Особенно, когда мы говорим об алкогольной или наркотической привязанности. Человек принимает в этом прибежище, чтобы получить какое-то облегчение. Sharanam, taking shelter. I take shelter in beer. When I'm stressed out, I surrender to beer, or in your case, vodka. Right? Принятие Vodka is more прибежища. popular than beer in Russia? Yes. Mix is also popular. Шаранам, я принимаю прибежище. Я принимаю прибежище в пиве. Или у вас, наверное, в водке. Водка более популярна. Я сказал, что еще микс хорошо. You can make a T-shirt, either surrender to Krishna or surrender to vodka. Можно сделать такую Don't surrender to футболку. Krishna, you'll surrender to vodka. Мне написать, если ты не предашься Кришне, то ты предашься водке. More or less true in Russia, huh? Right? И в России это, наверное, очень похоже на правду. Yeah. So, as I was mentioning earlier, because of the connotation of the word surrender, there's a lot of fear that surrounds surrendering to Krishna, because just the concept of surrender is very frightening. И, как я уже говорил, из-за такой негативной интерпретации этого слова «предание» есть много страхов, связанных с ним, и поэтому никто не хочет предаваться кому. Okay, so I have a question. И вот у меня к вам вопрос. Does anyone actually think if they surrender to Krishna, they would be miserable? In your sane moment in your mind, you actually think that's possible, that could happen?
Вот скажите, пожалуйста, когда вам говорят о предании Кришне, кто думает, у кого возникает такая мысль, что это приведет вас к страданиям? Что сразу же такая реакция возникает. Предание Кришне — страдания. And then devotees thinking, but if I surrender, they're going to send me to Siberia to do book distribution in January on the street. И Right? преданный думает, если я предамся Кришне, то они меня отправят в Сибирь, чтобы я там на улице в январе месяце распространял книги 12 hours a day. по 12 часов в день. Right? That idea, like Krishna is going to like torture me if I surrender. То есть такая мысль, что Кришна будет меня мучить, если я ему предамся. So we have to frame the concept of surrender in terms of giving oneself out of love. И поэтому идею предания мы должны связать с другими понятиями. Мы должны связать ее с таким понятием, как отдать себя другой личности из любви. Because if we don't give ourselves to Krishna out of love, we will definitely give ourselves to someone out of so-called love. Потому что если мы не вручим себя Кришне, не отдадим себя Ему из любви, то мы неизбежно отдадим себя кому-то в этом мире ради так называемой любви. Or as Krishna says, as Chaitanya Charitamrita says, surrender means to get protection, and we will, if we don't surrender to Krishna and get protection there, we'll look for it in something material. Или как Чайтанья Чаритамрита говорит, что предание означает искать защиту. И если мы не ищем защиты в Кришне, то мы будем искать защиту в чем-то материальном. Now, I think the way this problem negatively affects us in a very bad way is when we're facing difficulty and we're looking for shelter in something material rather than Krishna to solve the difficulty. И я думаю, что плохой вариант событий — это когда в моменты трудностей мы ищем защиты, прибежища не у Кришны, а в чем-то материальном. For example, Например, sometimes when you're facing difficulty иногда, когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, and you're very stressed, you don't know what to do. у вас сильный стресс, и вы не знаете, что делать. Maybe not so much for devotees, but for non-devotees, sometimes they'll just go to sleep so they don't have to deal with it. Может быть, у преданных не так часто, именно так бывает, но у непреданных часто бывает, что в минуты трудностей, стресса люди стараются просто заснуть, чтобы об этом не думать. It's kind of like temporary suicide. I can't deal with this, you know, I'm just going to go to sleep and then I don't think about it. Своего рода временное самоубийство. Я не могу с этим разобраться, поэтому я засну, чтобы об этом не думать. Have you ever done that before? Вы когда-нибудь это делали в своей жизни? Kind of like suicide, right? Что-то вроде самоубийства, да? 6 hours, 8 hours of suicide. 6-8 часов самоубийства. So sometimes we'll take shelter of sleep to avoid a problem. Иногда мы принимаем прибежище в сне, чтобы избежать чего-то. Some people take shelter of self-pity. Некоторые люди принимают прибежище в чувстве жалости к себе. Try to find some comfort in feeling bad for yourself. И пытаются найти какое-то успокоение в том, что чувствуют сожаление по отношению к себе, сочувствие. Many people, when they're stressed, they take shelter and work, and they work like 12 or 13 hours a day. So they don't have to Многие deal люди, with their stress. когда испытывают стресс, находят прибежище в работе и работают по 12 и больше часов в день, чтобы как-то найти облегчение. Some do that with hobbies, with sports. Для некоторых такую роль выполняет хобби или спорт. And others do it with addictions like sex or drugs or А Facebook. другие делают это с какой-то, в отношении какой-то формы привязанности, как секс или наркотики. Raise your hand, you're addicted.
Поднимите руку, у кого есть такие привязанности. We're going to need therapists, who specialize in uh, smartphone addiction. Зачастую нужен терапевт, который специализируется на привязанности к смартфону. But my point is that when things are difficult, we're looking for shelter. It's a natural human psychology to find shelter and relief in something. Но что я хочу подчеркнуть, что когда ситуация сложная, мы ищем где-то прибежище, мы ищем какое-то облегчение. And if we look for shelter in anything other than Krishna, that is the height of foolishness. И если мы ищем прибежище, защиту где-то помимо Кришны, это высшая форма глупости. That was a polite way of saying that's really stupid. Это так мягко мы сказали, что это очень глупо так поступать. And I've often said that it's very helpful if you're doing something foolish or about to do something foolish, just to stop and start talking to yourself and tell yourself, you are so stupid, you are thinking of doing this. This is stupid. Just be real about it. Я часто говорил, что когда вы делаете какие-то глупые вещи в поисках облегчения, очень хорошо остановиться, сделать паузу и сказать себе, ты сейчас делаешь глупость. Это на самом деле очень глупый поступок, то, что ты сейчас делаешь. Просто посмотрите в глаза, правде в глаза. So there may be some issues of faith also. If I surrender to Krishna, will I be happy? Will I be satisfied? Также могут быть какие-то проблемы, связанные с верой. Мы думаем, а если я предамся Кришне, буду ли я тогда удовлетворен в жизни? Okay, here's a picture of Krishna. Вот изображение Кришны. You think he's going to exploit you? Как вы думаете, будет он вас эксплуатировать? You think that little blue boy is going to hurt you? Вы думаете, этот маленький мальчик синего цвета, он что, будет вас мучить? You think like that? Правда так считаете? Well, when we don't surrender, that's how we're thinking. This little blue boy is going to, I can't trust him. He's going to make me peel potatoes in Siberia. Нет, но именно так мы и думаем, что этот маленький мальчик синего цвета, я не могу ему доверять. Он отправит меня картошку полоть в Сибири, окучивать. He's like, или чистить. he's not like he's not like a military general. Нет, это не какой-то генерал-солдафон. So Krishna wants your love, and your love is manifested in your surrender. Кришна хочет вашей любви, и ваша любовь проявляется в вашем предании. And so surrender means willfully giving up your independence for the satisfaction of Krishna. Итак, предание означает осознанно отказаться от своей независимости ради удовлетворения Кришны. And as I said, if we don't do that, we're going to surrender to something or someone. И, как я уже сказал, если мы этого не сделаем, то мы вынуждены будем предаться кому-то или чему-то. And as we all know, if it's not someone or something, then we'll surrender to our own desires. И как мы все знаем, что если это не будет кто-то или что-то другое, тогда мы просто предадимся своим собственным желаниям. So there's this common problem I see come up now and then. When things get very difficult, rather than surrendering to Krishna, devotees do the opposite. They stop chanting. И вот я вижу эту проблему, которая часто возникает время от времени, что когда возникает какая-то сложность, преданные не Кришне предаются, а наоборот, они перестают воспевать, повторять мантру. And I'll get letters that say, I've been having a lot of difficulty in my life, etc., etc., and I haven't been chanting so much because of that. And I'm thinking, that makes no sense. I would think, the next sentence is, I'm having difficulty in my life, therefore I've been chanting extra rounds. That's what I'm thinking is logical, but it says I haven't been chanting. И That я makes no sense to me. частенько получаю такие письма, сообщения, где преданные говорят, у меня было много трудностей в жизни,
Поэтому я не повторял мантру или не повторяла мантру. И для меня это звучит нелогично. Логичным для меня было бы, у меня было много трудностей в жизни, и поэтому я повторяла дополнительные круги, я погружалась в воспевание. Это логично. There could be many reasons for that. На это может быть много разных причин. One reason could simply be they're trying to resolve their issues on their own without depending on Krishna. Одна из причин, почему так происходит, может быть в том, что преданные пытаются решить свои проблемы своими силами, не завися от Кришны. Another issue which is common is loss of faith. If I'm a devotee, why would Krishna allow this to happen to me? Or why would he allow something disastrous to happen to another devotee? Другая возможная причина – это утрата веры. Я предался Кришне, я преданный Кришне. Почему же Кришна позволил этому произойти? Почему он How can I позволил trust этому Krishna? ужасному событию? How could I trust Krishna if he allowed this to happen to me or allowed this to happen to someone else? Как я могу доверять Кришне, если он позволяет, чтобы такие вещи происходили со мной или с другими людьми? So then we're making evaluations on Krishna's decision making. И тогда мы начинаем оценивать то, как Кришна принимает решения. Krishna, we have to talk. I think you've made a wrong decision here. I have Кришна, to мне надо с тобой become поговорить. your minister and guide you. You're making some bad decisions. Я думаю, ты неправильное решение принял. Или, может быть, твой советник подсказал тебе неправильное решение в этой ситуации. Yes. So we want to try to understand our thinking process, analyze it more clearly so we don't end up running away from Krishna in times of difficulty when we should be running towards him. Поэтому мы должны ясно понимать, как работает наш процесс мышления, для того, чтобы в трудных ситуациях мы не убегали от Кришны, а наоборот, обращались к Нему. Okay, we have some questions here. Yes, a lot of We, questions. we have many questions, Maharaj, Okay. from Okay. Facebook and from the chat. Okay. Читаем, да, просто по порядку, да? Да, можно по порядку. Там первый вопрос от Матаджи Веры был, я отправляла. Ага. Ага, нашли? Как понять, могу ли я принять прибежище у личности? Каковы признаки истинности выбора? How can I understand if I can take shelter from this particular person? What are the symptoms, indications that my choice is correct? This, a guru should help you come closer to Prabhupada. Гуру должен помогать вам приблизиться к Прабхупаде. The guru should help you develop your relationship with Prabhupada. Гуру должен помогать вам развить ваши отношения с Прабхупадой. That's first. Это первый момент. A guru should be someone who inspires you to want to surrender. Гуру – это тот, кто вдохновляет вас, чтобы вам захотелось предаться. He should be someone who's clearing your doubts. Гуру – это тот, кто проясняет ваши сомнения. By his words, you feel he understands you and your challenges. И, слушая его слова, вы понимаете, что этот человек вас понимает. And that you want to serve this person. Spontaneously, you feel like this person I want to serve. И спонтанно у вас возникает желание служить этому человеку. Yeah. Okay. Thank you. Is there... I was just thinking today, something very interesting. I never asked to be initiated. Как раз сегодня я думал о таком интересном моменте. Я никогда не просил, чтобы мне дали инициацию. They just said, you're going,
they called me in the office and said, next week you're going to Los Angeles, which was about an 8-hour drive to get initiated. And I said, okay. Меня просто пригласили в офис у нас в храме и сказали, на следующей неделе ты едешь в Лос-Анджелес. Это 8 часов езды, чтобы получить инициацию. Я сказал, хорошо. It wasn't a question, is Prabhupada my guru? Is there another guru? You know, these questions didn't come up. Поэтому там не было вопроса, является ли Прабхупада моим гуру или, может быть, кто-то другой гуру. Такие вопросы вообще не возникали. So even if you're a little immature in understanding what is guru, if the guru is bona fide, then you're safe. Поэтому даже если вы немного незрелы в понимании того, кто такой гуру, но если гуру авторитетен, то вы будете в безопасности. And even after choosing and taking initiation from that guru, you may find other gurus that inspire you, and you can take them as Siksha gurus. И даже после того, как вы приняли посвящение у какого-то гуру, потом вы можете найти других гуру, кто будут вдохновлять вас и принять их своими шикша-гуру. And then they're asking why Prabhupada used the word sharanam, surrender for sharanam, because in Sanskrit, that's one of the words for surrender. Почему Прабхупада использовал слово «предание», переводя слово «шаранам»? Потому что в санскрите это как раз слово и значит так. I guess the question is, why didn't he use the word take shelter? Ага. То есть почему он использовал это слово «принять прибежище»? I guess he wanted to make it clear. Почему не надо такое слово? Он не использовал. Потому что он хотел все ясно подчеркнуть. What taking shelter means. Что значит принятие прибежища? Почему Прабхупада не говорил принять прибежище, а предаться? Потому что он хотел подчеркнуть, что But значит... if the word surrender makes you feel uneasy, just replace it with the word taking shelter. Но если слово предание вызывает у вас неприятные чувства, то просто замените его словом принять прибежище. Okay. You can read, yes? Next question. So Krishna Karshan is asking why devotees don't, in times of difficulty, don't take shelter. Почему преданные в трудные моменты не принимают прибежище у Кришны? Недостаток веры. Может быть, если у преданного проблемы, он чувствует, что Кришна его не защищает. I think I already answered this question. Я думаю, что я уже ответил на этот вопрос. He's saying that, devotees think, oh, Krishna should treat me differently, so I'm losing faith. Преданные думают, ну Кришна должен был бы по-другому со мной обращаться. И теряют. I took shelter of Krishna, ended up in Siberia peeling potatoes. Now things are difficult. If I take shelter of him, who knows what'll happen? Something. Вот я принял прибежище у Кришны, и привело это дело к тому, что я теперь в Сибири чищу картошку. Если я и дальше буду принимать у него прибежище, кто знает вообще, чем это все обернется. Then it could be 12 hours on the street in January. It's like Krishna is like, he's tough. Дело дойдет до 12 часов на улице, распространяя книги зимой в Сибири. The thing is that devotional service is voluntary. Суть в том, что преданное служение добровольно. So Krishna is not going to force you 12 hours on the street. Don't worry. Не беспокойтесь, Кришна не будет вас заставлять пахать по 12 часов на улице. Prabhupada was interesting. A lot of times he would request us to do things. He wouldn't demand us to do things. Вот Прабхупада интересно поступал. Зачастую он не требовал от нас чего-то, а он просил нас сделать что-то. You listen to Prabhupada's lectures, and a lot of times you'll hear him say, so I'm requesting all of you young American boys and girls, spread this Krishna consciousness, make your countrymen happy, you'll be happy, and you'll go back to God. I'm requesting you. It's voluntary. Часто в лекциях Прабхупада говорил, вы можете послушать, я прошу вас, молодые юноши и девушки, распространять это движение и сделать своих соотечественников счастливыми и вернуться самим к Богу. То есть он просил об этом. So we have the next question. In the Russian Orthodox Church, of God. В Российской Православной Церкви
Часто людей называют рабами Божьими. And then there's a question which I don't understand. Nadia, you understand the question? How can we see Lord Krishna? Вопрос, как мы можем What's the увидеть Господа context? Кришну? I don't know. Yes, this is the question from Facebook. How can we see the Lord? Как мы That's можем увидеть the Господа? question. How can we see him? Как увидеть? Yeah, with the salve of love of God. When go to the store and buy the salve of love of God, put it on your eyes, and then you can see him. Нужен для этого бальзам любви к Богу. Надо сходить в магазин, приобрести бальзам любви к Богу, и вы сможете его увидеть. What store can I get it? They get it at the Prema store, but I don't know if they'll let you in. А в каком магазине продается этот бальзам? Позвольте осведомиться. Ну как где? В магазине Премы. Только я не знаю, пустят тебя в него или нет. Because you have to buy the ointment. What does it cost? It costs Prema. You have to have Prema to get the ointment. Потому что этот бальзам, мазь эта, которую тебе нужно купить, она стоит Прему. А я не знаю, есть у тебя Према, чтобы заплатить за этот бальзам. It's not the mood of the devotee to want to see Krishna. It's the На mood самом of the деле, devotee that Krishna will want to see him because of his service. настроение преданного не таково, что он хочет увидеть Кришну. Настроение преданного таково, что он хочет, чтобы Кришна увидел его благодаря его служению. Anyway, Krishna in the Gita gives you so many ways you can see him. Так или иначе, в Бхагавад-гите Кришна приводит много разных способов, как вы можете его увидеть. So the next question, how do we know if someone is surrendered to Krishna or someone is pretending to surrender? Следующий вопрос. Как мы можем понять, действительно ли человек предался Кришне или он просто притворяется? Well, the question is not how do we know if someone else is, the question is how do we know if I am? Итак, вопрос не в том, как мы можем понять, предался ли кто-то другой Кришне или притворяется, а вопрос в том, как мы можем понять насчет себя, предался ли я Кришне или только притворяюсь. Don't spend the rest of your life worrying about other people, if other people are surrendered. Spend the rest of your life worrying about if you're surrendered. Не тратьте остаток своей жизни, беспокоясь за других людей, предались они или нет. Посвятите оставшуюся часть своей жизни, беспокоясь о том, вы сами предались или нет. One of the greatest lessons that we can take with us is the first two symptoms of surrender. Один из самых больших уроков, которые мы можем взять с собой, это два первых признака предания. Is what I'm doing favorable for my Krishna consciousness, or is it unfavorable for my Krishna consciousness? Первое. То, чем я занимаюсь, благоприятно ли это для моего сознания Кришны, или это неблагоприятно? There's not an absolute answer that applies equally to everyone. И нет абсолютного ответа, который одинаково относится ко всем. So Parker may say, well, once a week I have to go out with the brahmacharis and play basketball because if I don't, I'll have so much energy, I'll destroy somebody or I'll destroy something. Or something bad will happen, I'll have too much energy. Что раз в неделю я должен ходить вместе с брамачари играть в баскетбол, потому что если я этого не сделаю, у меня будет столько энергии, что я что-нибудь разрушу. And if you go to the brahmachari ashram in India and say, let's play basketball, we need exercise, they'll look at you like, what planet are you from? А если вы придете в Индию, в брамачари ашрам, и скажете, что у меня много энергии, давайте в баскетбол поиграем. Они посмотрят на тебя, с какой ты планеты свалился, чудик. But Parker may think, well, when I was a kid, I used to work out a lot and it really helped calm me down. And I need to do it. But for someone else, that would just be like pretty much total Maya. И Паркер может думать, что когда в юношестве я много занимался там в зале, качался, и мне это помогало как-то быть в форме, успокоить ум. А для кого-то другого это будет звучать как полная майя. So what's favorable for one may not be favorable for another. It may be unfavorable for another. Итак, то, что благоприятно для одного, может быть неблагоприятным для другого. So that's the first principle. How do you know you're surrendered? In every situation which you confront where you have to make a decision,
you consider, is this decision going to actually help me become Krishna conscious or help others become Krishna conscious? And if the answer is no, don't do it. Первый критерий такой, когда вам надо принять решение, вы думаете, это решение, поможет ли оно мне стать больше становящим Кришной или другому человеку? Поможет ли? И если нет, тогда вы не делаете этого. And again, what might help Sankarshan Nitai may not help Parker. What may help Parker may not help Sankarshan Nitai. It's not always in every case absolute. И опять же, эти правила не всегда подходят ко всем. И то, что помогает Санкаршан Нитаю, может не помогать Паркеру. А что помогает Паркеру, может не помогать Санкаршан Нитаю. One devotee will say, I have to go out on book distribution every week. If I don't, I just don't feel like I'm serving Prabhupada. I don't feel satisfied. I don't feel strong. Один преданный может сказать, что я просто должен ходить каждую неделю на Санкиртану, распространять книги, потому что если я этого не делаю, то я чувствую, что я не служу Прабхупаде, у меня силы тогда нет. And for a very, very introverted devotee, he might say the opposite. He said, if I go out in Sankirtan, it'll take me a week to recuperate. It's a traumatic experience. I don't like approaching people. I don't like talking to people. It's not favorable for my bhakti at all. I just get depressed. А другой преданный, такой интровертного склада, он наоборот может сказать, что если я схожу на Санкиртану, то мне потом неделю надо восстанавливаться после этого травматического опыта. И для него это неблагоприятно для бхакти. So surrender is not always an absolute, you can't always evaluate it on an absolute scale. Поэтому, что является преданием внешней формы, не всегда можно просто универсально описать абсолютно для всех. But that doesn't answer his question. He's asking, how do we know if we're pretending to be surrendered? Но вопрос в том, как можно понять, человек предался Кришне или он притворяется просто. You'll know after a while if you're pretending because you won't be able to maintain that level of surrender. Через какое-то время вы поймете, что вы просто притворялись, и признаком будет то, что вы не способны поддерживать такой уровень предания. Or you'll know you're pretending if you're just honest, and maybe you're just trying to show off. Sorry, you will know that you pretend? If you're honest, okay. then Или you просто... may realize you're just trying to show others how Krishna conscious you are, and you're pretending to be surrendered to get some honor. Или просто вы можете понять, если вы будете честны с собой, и вы поймете, что вы притворяетесь, чтобы завоевать какой-то почет в глазах других людей. We're going to put something up on Facebook about 20 ways not to chant. I have a list of so many ways not to chant. We're going to put up a new list. У меня уже есть список, как не нужно повторять Святое Имя. Я думаю, что новый список опубликую. 20 способов, как не нужно повторять Святое Имя. The 20 best ways not to chant japa. 20 лучших способов, как не повторять джапу. And one way is while you're chanting, you're looking at the other devotees thinking how poorly they're chanting. И один из способов такой, когда вы повторяете джапу, вы смотрите на другого преданного и думаете, как же плохо он джапу повторяет. Yeah, so this desire to be number one is pretty strong in our hearts. Это желание быть номером один достаточно сильно в нашей сердце. So if I can pretend to be surrendered, then you'll all appreciate me. You'll respect me. И мы думаем, если я буду притворяться, что я предался, то все люди меня будут ценить и уважать. So I think the answer to this question that Jayanita is asking, there has to be self-honesty. Поэтому я думаю, ответ на вопрос, который задал Аджай Нитай, такой, что нужно быть честным с собой. And then evaluate your surrender by those 6 symptoms. И оценивать свое предание по этим 6 признакам. When you're in difficulty, you have faith, Krishna will protect you. Because if you don't, you're not surrendered. Когда у вас трудности, вы верите, что Кришна вас защитит. Потому что если у вас нет такой веры, это значит, что вы не предаетесь. You have faith, Krishna will maintain you. Вы верите, что Кришна будет вас поддерживать.
He's doing a good job with all the billions of other living entities. You think he's going to miss you? Sorry? He's maintaining billions and billions of others. А, У него Кришна поддерживает миллиарды, миллиарды живых существ. Неужели вы думаете, что он как-то плохо с вами обойдется? What's the proof that Krishna maintains his devotees? А каковы доказательства того, что Кришна поддерживает своих преданных? The proof is all the devotees eat too much, I think. Доказательство такое, первое, что все преданные переедают, но по моим наблюдениям, слишком много кушают. The only way you can eat too much is you have to have too much to eat in the first place. Единственный способ, чтобы переедать, это значит, что у вас слишком много есть, чего поесть можно. So if we all eat too much, that means Krishna is maintaining us well. И поэтому, если мы все слишком много едим, значит, Кришна хорошо нас поддерживает. Okay, next question. Parker says, sometimes I think Krishna will make me face my worst fears, and then I'll become detached. Like, oh, you want to translate that? You see the question? Yes, okay, I will translate. Вопрос такой. Иногда я думаю, что Кришна заставит меня посмотреть в лицо моим самым большим страхом, чтобы я смог развить отрешенность. Например, я боюсь акул. И я постоянно думаю, что когда-нибудь мой самолет вынужден будет приземлиться в открытом океане, и тогда мне придется полностью отказаться от своей независимости. Yeah, so when the plane's crashing, even there's no ocean, Parker's going to be thinking of sharks and become a shark in his next life. That's unfortunate. И да, в результате, когда самолет будет терпеть крушение, даже если никакого океана нету, Паркер, задавший этот вопрос, будет думать об акулах и в следующей жизни станет акулой. Это очень неудачный вариант. So one thing I can say about fears, Parker, is that fears are all generally motion pictures, fiction motion pictures. They're all pictures of something in our minds that's never going to happen. They're all what ifs. What if, yeah, fears are what if fictions. Я могу сказать, что касается страхов, то это определенные эмоционально заряженные картинки того, что обычно не происходит. То есть мы боимся, а что если? А что если? Like you say, what if this happens? And I say, what if it doesn't? Как вы спрашиваете, а что если это произойдет? А я могу спросить, а что если этого не произойдет? What are the chances of you crashing an airplane and being eaten by a shark? Like the snowball's chance in hell, right? Sorry, snowballs. It was an American expression. If there's no chance of something happen, it's like you say, it's the same as finding a snowball in hell, because hell is supposed to be hot. The snowball's chance in hell. Yeah, that's about... Каковы шансы, что ваш самолет потерпит крушение в океане и вас съест акула? Это примерно такие же шансы, как найти снег в аду. В Америке есть такое выражение, когда маленькие шансы, то же самое, что снежок найти в аду. If you wrote all your fears down, everybody after the class, write down all your fears. Write down after class? Right there, write your fears down. Да, пожалуйста, всем такое задание. После лекции, по-моему, да, или сейчас, запишите свои страхи. And I will guarantee you all your fears, except maybe one, are entirely ridiculous. They're never going to happen. И я гарантирую вам, you're crazy for thinking that they would happen. Что все ваши страхи, опасения, может быть, за исключением одного какого-то, просто нелепые, и они никогда не произойдут. И это безумие думать о всех этих страхах. And the real fear we're supposed to have is that I'll forget Krishna. I'll give up Krishna consciousness. That is a good fear. The other fears usually are ridiculous. И вот настоящий страх, который нам стоит иметь в себе, это страх того, что я забуду о Кришне и упаду в маю. Вот это реально вас, это действительно стоит бояться. А все остальные страхи, они просто нелепые. It's true. And if you want to do something fun, Parker, write your fear down. And then sit your mother down. Because it looks like you're at your mother's house now. Sit your mother down. Is that true?
or your mother's in the ashram. Yeah. И Okay. если хотите повеселиться, Паркер, то вот что сделайте. Похоже, вы сейчас дома у What своей city? мамы. What city are you Запишите in? все свои страхи, усадите маму. Мгм. Yeah. So you write your fears down, and give those fears to your mother. You can all do this. This is really fun. Выпишите все свои страхи и дайте этот список почитать своей маме. Вы все можете сделать подобное упражнение, прикольно будет. And then you write your fears down, and then you give your fears to another person. Запишите свои страхи и отдайте свои страхи другому человеку. And the other person reads each one to you, each fear. They read each fear to you. И пусть другой человек зачитывает вслух вам по очереди каждый из ваших страхов. And then you coach them А how to затем, deal with those fears. вам надо коучить этого человека буквально, да, по этому страху. In this example, Parker would write down, when I'm on a plane, I'm afraid it's going to crash, land in the ocean, and I'm going to be bitten by a shark. Например, Паркер пишет, что я боюсь, что я буду лететь в самолете, и он потерпит крушение, совершит вынужденную посадку в океан, и там меня съест акула. And your mother reads it to you as if it's her fear. And then you're her coach, and then you talk her out of that fear, which basically means you're talking yourself out of your own fear. И And you will be laughing when you see how stupid that fear is. И ваша мама зачитывает вам этот страх, как будто это ее страх. А вам нужно ее убедить, так сказать, да, разубедить в этом страхе, объяснить, что это все ерунда, и вы тогда увидите, насколько нелепы ваши страхи. Parker, imagine someone comes to you, you're the coach, and says, I have this fear of flying because I think we're going to crash in the ocean and be eaten by sharks. And you have to coach them. You're going to think, that's a pretty strange fear. That's not going to happen. Представьте, Паркер, что вы работаете коучем себе спокойно, и к вам приходит человек и говорит, у меня такой страх, что я в самолете потерплю крушение, и меня акула съест. И вы думаете, странный такой страх. Anyway, it's a fun exercise. You'll get a lot of realization. В любом случае, забавное упражнение, к вам придет много реализации в ходе его выполнения. And if we give our life to Krishna consciousness, there's a lot of fears. What if this and what if that? Итак, если мы посвящаем свою жизнь сознанию Кришны, может быть много страхов. А вдруг это произойдет, а вдруг то произойдет. Write them down, give the paper to someone, and then coach them. And you'll see those fears will vanish when you start talking about them, because you'll see they're not logical. Запишите это все, отдайте другому человеку, и потом коучите его, не знаю, окучивайте его, и вы увидите, все эти страхи куда-то пройдут. Most of our fears are very illogical. Большинство наших страхов очень нелогичны. You know, I have a little pain, in my finger. What if it's 4th stage tumor cancer in my brain? No, it's just a splint. No, you have a splinter there, or you have a mosquito bite. We take a mosquito bite to be 4th stage brain cancer. It's like, То есть, если у меня чуть-чуть заболел там палец, и я думаю, а вдруг это 4-я стадия рака, 4-я стадия рака мозга. Там комар просто укусил, а мы уже это раздули. You know anybody that does that? Знаете кого-то, кто так делает? Yes. The mosquito bite. What if it's coronavirus? This little red thing. No, it's not. То есть, что это, если там вот вообще какой-то ужас? So that's the way fears work. Так страхи работают. Right? Правда ведь? Okay. Okay. And if Krishna makes you face, then Parker says, oh, Krishna will make me face my worst fears. That's good. Walk through them like a man. И Кришна Don't run говорит, away. Паркер говорит, если Кришна заставит меня взглянуть в лицо моим самым страшным страхом. И что ж, хорошо, тогда работайте с ними, как настоящий мужчина. Parker, I heard something really interesting. Паркер, я слышал кое-что очень интересное. You're extremely successful. Поделюсь And сейчас. he said, when you look at successful people, you think, oh, they're fearless. That's why they succeeded. Один успешный человек сказал, что когда вы смотрите на успешных людей,
Вы думаете, ну похоже, что они ничего не боятся, поэтому они такие успешные. He said, no, they were as afraid as all of us. But the difference is they faced their fear and they went through they did what they had to do in spite of their fear. Whereas a weak person gives up when there's fear. Но этот человек сказал, нет, на самом деле успешные люди боятся, так же, как и все мы. Но разница в том, что они смотрят на свой страх и все равно делают то, что должны делать. А обычные люди, сталкиваясь со страхом, останавливаются. So our ability to act in spite of fear or in spite of anything that's potentially could deviate us is the measure of how successful we'll be. И вот наша способность действовать, несмотря на страх и несмотря на другие препятствия, которые возникают между нами, и является критерием того, насколько успешными мы будем. I once saw an interview with John Lennon. Я видел одно интервью с Джоном Ленноном. And the Beatles, I don't know because I grew up at that time, but the Beatles came to America. They made it in England. And then, the big thing is if you can make it in America, if you're a British rock band, that's the ultimate. And there was a very popular TV show, and they went on this huge popular TV show, millions of people watch it, and they got on the TV show. Beatles, они достигли популярности в Англии, но затем им надо было еще завоевать в Америку, тогда это был бы настоящий успех. И вот они приехали в Америку и выступали на большом телевизионном шоу. And at this time, they are already super famous and successful in England. И к тому моменту они уже были суперизвестными и знаменитыми в Англии. And he was asked, when you went on that show, were you nervous? He goes, I was scared out of my head. И Джона Леннона спросили, когда вы пришли на это шоу, вы как, нервничали? Он сказал, да я вообще там трясся весь от страха. You don't think of John Lennon being nervous, do you? Трудно Think of him kind of представить, being more overly self-confident and arrogant. что Джон Леннон, он был нервным, потому что он выглядел очень таким уверенным, высокомерным. So everybody has fears, but the successful people act in spite of the fears, and the unsuccessful people let the fears dictate how they act. Итак, у всех есть страхи, но успешные люди действуют, несмотря на свои страхи. А неуспешные люди позволяют своим страхам командовать собой. Okay. Maharaj, Marina would like to ask you a question, please. Марина хочет задать вопрос, пожалуйста. Спасибо. Харе Кришна. Спасибо. Гуру Махарадж, я разнервничала, сейчас вопрос даже забыла. Сейчас. I am nervous, so I forgot my question. Сейчас. Я так давно ждала, я записала. У меня такой длинный вопрос, Санкаршан Прабху. Сейчас я привыкла быть в состоянии как бы рабы, то есть для меня больше знакомо состояние раб. Когда меня заставляют что-то делать, и я делаю то, что от меня ожидается. И, так с детства было, и теперь я сама не понимаю, что хочу, то есть хотела я этого делать или не хотела, просто нужно было делать. И потом так получалось, что я от этого устаю и ненавижу того, кто меня заставлял это делать. Может, вы часть переведете? Since my childhood, I got used to be in a mode of slave. I got used to do what I was told to do. And it happened that I had to do it, and after some time, I started hating the person who told me to do this. Right. Yeah. И такая модель теперь перенеслась и в обществе преданных. И когда я слышу, то есть когда я это делаю, то же самое, получается, что у нас портятся отношения. Здесь же хотят добровольности, из любви, а я то есть так не умею, получается, делаю сначала, как будто бы меня заставляют, и потом ненавижу преданных, теперь получается, что как будто бы они меня заставляют. And so I still follow the same pattern in the society of the devotees, although they don't force me, but still sometimes I feel like I am forced and start hating the person as if he forced me to do it, although actually he didn't. Yes. И, я не хочу так, но и не понимаю, как действовать добровольно.
То есть что значит добровольно делать это? Я не понимаю вообще, что тогда... Ну, в общем, я в растерянности от того, что Кришна хочет добровольности, а я не знаю, как это. Я привыкла, что меня просто заставляют. So I don't want to follow that pattern, but I don't know how to act in another Oh, way. I have a I know question. Yeah. that Let me ask Krishna you a wants question. me to be Do you have, voluntary. when you were a kid and you were ordered, do you have resentment towards those people who ordered you? You have В resentment детстве, now towards them? когда вы были ребенком, вам заставляли что-то, у вас возникала обида на этих людей? Возникала? Конечно, Yeah, of okay. course. Вот. Okay. So if you can forgive them, it will solve the whole problem. Если вы сможете простить этих людей, это решит всю проблему. Because forgiveness is the panacea for these kinds of problems. Это панацея от многих проблем. And we have my forgiveness course in Russian. And we have two courses. One is finished and one is almost finished, which is a more intensive course. И на русском уже есть два моих курса по прощению. Один уже завершен, а другой почти завершен, более углубленный курс. I've seen that these kinds of issues are often resolved when you overcome the resentment, because that resentment affects other relationships. And then when that's cured, then the other relationships become healthy. Я замечал, что такого рода проблемы часто разрешаются, когда вы преодолеваете обиду, потому что обида – это то, что влияет на все другие ваши отношения. But I'm glad you asked this question, because we all have something, not all of us, but many of us have negative experiences of giving ourselves to another person. And so once burnt, twice shy. We don't want to do it again, even in a healthy situation. We may not want to do it again in a healthy situation. Я рад, что вы задали этот вопрос, и потому что у всех у нас есть эта склонность проецировать какие-то старые моменты, модели отношений на новые. И мы не даже когда отношения здоровые, мы чувствуем, будто это повторяются старые отношения. It's kind of like, you ate something that got you sick, and then I give you something that looks like what it was that got you sick, but it's different, and you don't want to eat it because just by looking at it, you feel sick. Например, раньше вы съели что-то, от чего заболели, и теперь я даю вам здоровую пищу, но вы не хотите ее есть, потому что она похожа на ту пищу, от которой вы когда-то заболели. So we need to neutralize that. Нам нужно нейтрализовать эту привычку. Otherwise, it will also affect you in your marriage. А в противном случае это будет влиять на вас в вашей семейной жизни. Your husband will ask you to do something, and you'll say, "Why are you treating me like a slave?" And all he did was ask you if you could buy something at the store, but it has this connotation from the past. Муж вас о чем-то попросит, и вы будете уже думать, почему ты ко мне относишься как к рабыне, а он вас просто попросил купить что-то в магазине, а у вас уже в голове такая интерпретация. You should put more salt in the subject next time. Don't tell me what to do. I'll do what I want. That's all следующий раз past bad experience. хорошо бы было положить побольше соли в сабджи. Не говори мне, что надо делать. Я уже столько настрадалась, ё-моё. Have you ever had that experience? Было у Where вас you like такое? tell somebody really softly that, I think it would be better next time if you do it this way. And then they have a total panic attack, trauma, depression, and you don't see them for 3 years, It's like, Когда вы- what did I say? Был такой опыт, что вы кому-то мягко что-то говорите, что следовало бы учесть в следующий раз, а человек обижается, и вы 3 года с ним уже не разговариваете, не видится с вами. Вы думаете, что я такого сказала? That's why. Вот в чем причина. Because the cookie I'm giving you looks like the cookie that you ate in the past that poisoned you. Потому что печенье, которое я вам даю, напоминает вам печенье, которое вы когда-то в прошлом съели и отравились из-за этого. Maybe I should write a book called The Poison Cookie. Может быть, мне книгу надо написать «Отравленное печенье». You see, the problem, Marina, it's so interesting how Russians have names which you find in different languages. Marina. И проблема Марина вот в чем. It means, Марина. in Spanish, it means a marine. Интересно, что в русском языке есть такие имена, которых нет в других языках, потому что на испанском
Марина означает, то есть морская, что-то такое, морское. Marina. In Espanol, Marina. Морская. Many people have that name, Marina. Or Mary. Mary. So the problem is that if you have these things and you don't get over them, then they affect you in the present. Проблема в том, что если у вас есть такие паттерны мышления, и вы их не преодолеете, то в будущем они будут на вас влиять. Да? Yes or yes? Правда? Микрофон выключен, Мария. А можно, Гуру Махарадж, Кришну просить, чтобы он помог эти паттерны, эти привычки, или как это называется, убрал? Can I ask Krishna to change these patterns? Yeah, you can only ask if you also try to change it. Просить можно, если вы тоже пытаетесь их изменить своими усилиями. Otherwise, it's like laying in your bed saying, Krishna, get me up. Кришна, sorry, put me up? Wake me up. Get me out of bed. А в противном случае это похоже на то, как вы лежите в кровати и говорите: Кришна, разбуди меня, подними меня с кровати. When are you going to get out of bed? When there's an earthquake and Krishna knocks me out of bed. Otherwise, I'm just going to lay there. Когда же я поднимусь с кровати? Либо Кришна меня поднимет, либо землетрясение, а так буду лежать. You have to try also, but you should definitely pray, yes. Вы тоже должны прикладывать усилия, но точно надо молиться. And you try by taking my course. И вы можете приложить усилия, попробовав мой курс, он на русском языке. Nadia, can you give her the address, the link where that course is? Yes, Maharaj, I will give her. And we just got the intensive course translated as of like yesterday. It's finished. So И вчера перевели наш углубленный курс по прощению. we're going to have to find someone who can hook up the videos with all the documents that go with each video, and then we'll have an amazing course. Просто надо будет найти человека, кто сможет связать все видео и тексты, и будет просто потрясающий курс. Can help you forgive anything. Поможет вам простить все, что угодно. You can start with the foundational course. Но вы можете начать с базового курса. Okay. Guru Maharaj, can we take one more question from Maxim, please? Yes. And they could save the rest for next week. We can continue this topic. It's an important Yes, topic. I will save the questions, but it's an important question from Maxim. Okay? Okay. Thank you. Вопрос от Максима. Так, сейчас, секундочку. Он вот чуть подальше. У меня есть друг, начинается вот с этих слов. Ага, сейчас. Видите? Ага. I have a friend. 3 years ago, he was very active devotee. He did a lot for Prabhupada's mission, but now he stopped practicing Krishna consciousness. He is still a vegetarian, but he smokes, doesn't chant. He remarried, then divorced, some accidental connections, heart disease, and he is lost in life. How can I help him? He respects devotees and Krishna, but now he is looking for shelter in Maya, and Maya is crushing him very hard. When I propose him to surrender to Krishna, he doesn't like this proposal. But sometimes he visits programs, takes prasadam. How can I properly help him and preach to him? After 1 hour, I will have a conversation with him. Ask him how you can help him. Как помочь ему? What can I do for you to help you? Tell him, you look unhappy. Спросите у него, выглядишь несчастным, что я могу сделать, чтобы тебе помочь? Does he look unhappy? Он выглядит несчастным? Then tell him, when you were a devotee, you were so happy, you look so unhappy. What can I do to help you? Скажите ему, что когда ты был преданным, ты выглядел намного счастливее. А сейчас It has to come from him. Sorry? It has to come from him.
You То can't есть force him. желание должно исходить от него. Вы не можете просто навязать человеку. And if he's not ready, then he just needs to suffer some more. А если он не готов, значит, ему надо еще пострадать. And then he'll come on his own after he experiences what he needs to experience. Может быть, когда он испытает то, что должен пройти, он сам скажет. Okay, so yeah, I want to apologize to everyone whose Anand question, Manjari is pleading to ask a question. 10 rubles overtime. Махарадж, вы отвечали Марине, что если вот так обижаешься, человек тебе ничего не сделал, ты обижаешь, ну, как бы, а ты там надумываешь. Значит, это в детстве были такие обиды. А если детство было счастливое и хорошее, но по факту уже в исконе есть, вот тебе вроде ничего не сделали, а ты обижаешься, то это что, надо в прошлую жизнь вернуться и там найти людей и простить их? Кого прощать, да? Да, кого прощать, то есть Поможет какой ли курс? способ? Давайте спрошу. You, in your answer to Marina, the reason of that pattern was obvious, that she had some issues in her past. But what if I had nice childhood, but still I have similar issues, and sometimes I feel offended, although nothing happened? Does it mean that it is something from previous life? Whom should I forgive? Well, and will your course help me? Yeah, sometimes the reason you have the problem is the exact opposite reason that Marina has the problem. И иногда причина таких проблем прямо противоположная той причине, которую указала Марина. In her case, she got a poison cookie. In your case, you didn't get a poison cookie, but in your past, but you got a poison cookie in your present. В ее случае ей дали раньше отравленное печенье плохое, и она отравилась. А вам, может, не давали отравленное печенье раньше, но, может, вам сейчас дали испорченное печенье. How dare you give me a poison cookie? My whole life, everyone has given me. Как ты осмеливаешься давать мне испорченное печенье всю мою жизнь? So sometimes it works the opposite way. You've been treated nicely, and you're used to that, and then you're not treated nicely, and you say, "No one's ever treated me that way before." So иногда получается прям противоположно. То есть, opposite, you were treated nicely? You were treated nicely, and now if someone doesn't treat you nicely, you can't tolerate it, you're not used to that. Бывает противоположно, что к вам всегда хорошо относились, а потом кто-то не отнесся к вам хорошо, и вам это трудно терпеть. Как это так? Ко мне человек так не относится, как всегда относились хорошо. So that's one possibility. Вот так может быть. What should I do? Forgive the person. You need to forgive. То есть найти, как поднять это прошлое, потому что я думала, что ну что, надо просто Харе Кришна повторять, и все, это все забудется. Или надо найти этих людей, ну как в памяти своей, вспомнить ситуацию и осознанно их простить, как бы, да? So I thought that I should just continue chanting Hare Krishna and I will forget all these small issues. Or should I do it in a different way? Should I remember those situations and forgive those people? If step one doesn't work, then if plan one doesn't work, then do plan two. Если план А не работает, тогда план Б нужен. То есть это мне надо осознанно сделать это, да? Хотя это прошло, может быть, там 10 лет. So he should purposely do it, although maybe 10 years ago someone didn't treat her so nicely and she still feels offended. Yeah, she should take my forgiveness course. Да, мой курс по прощению вам поможет. Скажите, у меня еще есть тут личный вопрос, могу я потом позвонить? She has a personal question. Can she call you later? Yeah. You could leave a voice message on my WhatsApp. Okay. Is that all right? Yes. Okay. So we'll continue this discussion next week. Unfortunately, we couldn't get to everyone's comments and questions, but we're saving them. So we will address them at the beginning of class next week. So we'll make sure that everything that you've said that what we didn't respond to, or every question you asked, we will respond at the first
К сожалению, мы не смогли сегодня ответить на все вопросы, которые были заданы в комментариях, но мы начнем с ответов на эти вопросы нашу следующую лекцию, поэтому все вопросы мы сохраним и обязательно на них ответим. Хорошо? Yes, thank you. Srila Prabhupada ki jai. Bye. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Bye. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Харибол. Jai. We'll see you. Well, we'll see you. Thank you very much, Guru Maharaj. Oh, you know, I think I have a class later. Actually, I think I have a class soon. I forgot about it. In a couple hours, I have another class, I think. Через пару часов другая лекция. Somewhere on my Facebook. Well, let me look and see. Yeah, it may be too late for you, but some of you, it won't be too late. Something tells me I'm supposed to give class today. And I think it's on the topic of trust. And it's Через going to пару be часов лекция. translated into Spanish. С переводом на испанский, поэтому кто испанский знает, можно подключаться. Let me just look for those who speak English or Spanish. Для англоязычных или испаноязычных преданных. Today. 12:30. That's in 2 hours and 45 minutes. Probably too late for you. Okay, love and trust. Любовь и доверие будет тема. Anyway, it'll be recorded if that topic is interesting to you. And then maybe Jana can translate it. Все будет записано, и потом Яна, может быть, переведет для вас. Jana, yeah, I call her Jana. Jana. Ага, Janavi, something like that. Yeah. ага. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Jai.